গুড ইভিনিং বন্ধুরা, আজকে আমি ঘরে কিভাবে মানে পনির তৈরি করে আমি সেটা দেখাচ্ছি। তার জন্য আমি 2 লিটার দুধ নিয়েছি। দুধটাকে গরম করে প্রথমে ফুটতে দিতে হবে। দুধটা ফুটে গেছে, এবার দুধটাকে ঠান্ডা করে তার মধ্যে লেবুর রস দিলাম। এবার দুধটাকে একটু নাড়ার পর আস্তে আস্তে ছানা তৈরি হচ্ছে, দেখো কীভাবে। যাই হোক, ছানাটা তৈরি হয়ে নীল জল বেরিয়ে গেছে, নীল জল। এবার এটাকে একটা পাত্রে ছেঁকে নিতে হবে। তার মধ্যে জল দিয়ে একটু জল দিয়ে এটাকে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে, কারণ এর মধ্যে না ওইটা রয়েছে, ওই ধুয়ে নিতে হবে, তা নাহলে লেবুর টকটা থেকে যাবে। এবার জলটা ঝরিয়ে একটা ঝাঁঝরি করা জায়গায় রেখে আবার একটা প্লেট দিয়ে এর উপর একটা প্রেশার দিতে হবে। একটা ওয়েট দিলে সব জলটা বেরিয়ে যাবে আর পনিরটা তৈরি হয়ে যাবে। এইভাবে আধ ঘন্টা 45 মিনিট রেখে দিলেই, তারপর রেখে দেওয়ার পর পনিরটা তৈরি হয়ে গেছে। এই পনির রেডি। পনির তৈরি হয়ে গেছে। এই পনির দিয়ে আমি এর পরের ভিডিও